z'omusango bayinza okusanga oluvannyuma lw'okukusala. Noza biweddeyo. Come last play. Mwegire ndia. Last play. Pass the last side. I think Mwegire will give us the last question. Wewale kutambula. Olwaleero sijja kubuuza pulezidenti kyange kakigende eri honorable zaake. Honorable zaake tandyagadde okumanya otubuulidde olunaku lw'abavubuka. Tulabye emirundi mingi nga poliisi evaayo ne babalemesa buli lwe mubeera mulina enteekateeka yonna mu bintu eby'enjawulo. Gwe nga Ssaabazoganye era mukwano gwa poliisi singa bavaayo ku lunaku olwo ne bagamba nti nedda leero tibino tebijja kubaawo, obagamba ki? Asubire toli mu kusendasenda zaake nti mukwano gwa poliisi bamutusseko obuvundu. Sitambuza kamera abula mondeke aho weeriwe Paisa ebibuuzo biwireyo. Very quickly, this last leg will be the last one. Bwe nageza kutambuza kamera mwanvuma buvumi kati ebeere weeri mondeke ndi mukoowu bannaaye. Neyanziza abalina waisa Moses Soga 100 stations. Njagala ng'ekibiina kya Nuupu waliwo ensonga eri mu ggwanga. Kibuuzo oba oyagala? Kibuuzo please. Ku nsonga omutuuze omu Munnayuganda omukazi yasiibuse empisa n'abba owa traffic oluyi ng'amutiisatiisa ng'amugamba oyo musoga yennyini oyo mutugondiirire naye osobola okubira omulimu menga Nuupu abakulembeze mu Nuupu kutyogerako okategedde oyo musoga yennyini. Thank you very much. Bana musasekerera waisa Moses abuziza ekibuuzo kirungi nnyo era nze waisa Alex yatiiramu. People power, our power. Of course, impunity, amanya memanye, nepotism, favoritism, lack of meritocracy, ye characteristic ya government yet. Kakati ebyo byonna oli ayinza n'okuba talina kyali naye asobola okukozesa erinnya lye olulimi lwe okukangakanga oli atwala obuvunaanyizibwa okukola ekituufu. Bwe tutyo bwe twakirabye tusoberera tukuzeemu tusaba obuwumbeefu bw'abantu. Let's all be able to live with each other nga buli omu azanya lolye. Newankubadde olw'olumu ne poliisi nayo eyitiriza omuntu ayinza okubeera ku makya nga yakeeka asuze ku left gwe n'omuteekako embeera n'areactinga bw'atyo. Thank you very much. No, please. It's all right. Thank you very much. We will not have more questions. The questions are enough and we are done with that. I also wanted to respond to the question of my brother from Baba TV about the second bill of term limits. Whatever you're talking about is not new to us. If you all remember, there's what you call the Citizen Compact of Africana. We have a ruling of the Supreme Court in the election petition of Amama Mbabazi versus General Yoweri Kaguta Museveni, where government, other institutions and the Electoral Commission were commanded by court with the 10 reforms and they have never come to light. So I am seeing cut and paste from somebody with something that was already discussed in the Citizen Compact of Ottawa. Secondly, that very gentleman, Mr. Finito,
when we passed our constitution as National Unity Platform, our constitution, we said that every position, somebody will occupy it for 2 terms. He's on public record, himself coming out through the media and saying you cannot have term limits in a political party. So he is only trying so much to become an ostrich and be seen because of his bad mannerism. I don't think he has good intentions. Omanyi kamyufu akuyambako okuzaako amasanyalaze nga gagenze nga toyinza kuyita wa umeme. Naye ekibi kya kamyufu ate ye mwennyini asaliikiriza nga talinaamu mutwalo n'agenda n'agajjako demokoleki. Kati Mr. Finita ali mukola nga kamyufu w'amasanyalaze ababuzaabuza. That is how I understand the question. Let me invite Zake first, quickly, and then I'll invite other leaders. Thank you, Mr. Sematimba. First and foremost, I wish to let you know that this is a party organization activity whereby it does not require whatsoever the requirements of a public gathering. But still, we concluded with all the necessary notification to the security. We do not actually think that police will intervene, but in case that is done because we are not in Portugal or any other country, we know that anything is possible, but this is a party organization activity whereby we do not have to pass through all the formal requirements, and I think we shall have a successful event. So I still call upon all the young people to turn up, and I see most of you right here. You know the party we are in, it is a young party, and we know we are all gonna be there in Jinja, Kakindu Stadium. Njagala okukibategeeza bulungi nnyo nga nva ku kibuuzo kya Sematimba ekyo nti guno omukolo gw'abavubuka si mukolo gwa bulijjo nga gino egya public nti olina okuyita mu mateeka ga public events. Nedda, wabula guno omukolo gwa kibiina, guno omukolo gw'abavubuka ba kibiina kya NUP, era nga twakoze ku nteekateeka zonna okulaba nga tutegeezaako ekikwatako aba security, aba internal affairs, okulaba nga omukolo guno gugenda mu maaso, era tetusuubira muntu yenna tutataaganya, wabula ffe ng'abavubuka okubeera ku mukolo gwaffe ogenda okubeera ogw'omulundi ogwokubiri. Ogwasooka gwali wano, oguddako tugenda kubeera Jinja ku Lwokutaano luno, era nga nsaba abavubuka ffenna tubeeyo. Abasinga ndaba wano ba kibiina kya National Unity Platform, ate abasinga muli bato, tubeereyo ku Lwokutaano tulabe nga tuzoganya. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukozi gw'oyomboza Diana wa Bobi nti mufumbo. Oyasula abaana basatu wabbaawe n'anobayo Diana wa Bobi. Sagamba. Thank you very much. Let me invite the Secretary General to take us through those other questions. Diana wa Bobi mufumbo. No yanoba abaana yabasuula. Thank you so much. Sago abamu omusajja ono gatwa muyita Finito. People power. Our power. Yeah, Mr. President, fellow leaders, I will respond to a few questions. I want to first of all welcome this man, then Site from detention. Then Site, tumuyita flag raiser, wanga mulaba abeera awanyise bendera. Bamuwamba nga bamujja wano ne bamutwala ne bamukuba ne bamutuusaako byonna naye mu kumaliriza ne bamureleasinga, naye nga bamaze okumutiisatiisa ne bamugamba nti bino byakola alekera okubikola, era kati ali mu defiance ono gwe mulaba. Bamugamba jangu wano densije ebyo bakugamba byokka byenjagala oyogere, saagala oyogere ebirala. Bangamba obutaddamu kundaba nga nyambadde nga bwendi, n'obutaddamu kubanga ntyoboola omukulembeze w'eggwanga, bo gwe bayita omukulembeze w'eggwanga, era ne bankwesa obuwandiike ne ka vidiyo nga mwetondera ku vidiyo omubwe nalea ku TikTok. Ne bangamba siddamu omutyoboola, naye tewali kutyoboola, bula njogera ku ebyo ebituufu byayisa bannayuganda oba byatuyisa.
ebyali mu katanga bandira femiko wansi w'ebigere nga bwe bankuba zisolido ebyaddala ng'owulira obulumi paka ku mutima solido zize bakkuba obulumi nawuliranga bw'amaanyi engeri gye bantulugunyizaamu eyo ate nga bakutaddeko ekikookolo tosobola laba ani abakkuba oba ani ababikutusaako eyatera ne baŋŋamba siddaano ku media nembyogerako oba okulabisa bwe bino betudde ne tulabisa era yemumbu ebiremesezaayo bannaffe mu busibe. Nasangayo abavubuka bangi okuva ku myaka 17 paka ku myaka nga 25 naye nga abavubuka ebyaddala tebalina misango babateekako bya mmundu sibamanyi manya naye bayogera ebitundu bye bavaamu n'abamu ku bantu abavaayo nga bamenshoninga abamu be baali bakata okulinga Jena Kireewo okuli Bwambaale abamu bamaze emyaka egiwera okubira ddala mu myaka bali myaka gye bamazeeyo bali mu mbuya museemwayi kuba gye bantwala nze bansuza museemwayi embuya then ne bansuula ekireka kuwembule. So tumugulisaayo muganda waffe oyo naye muwulira ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe okwesanga ng'abavubuka bali eyo bamaze emyaka 3 4 nga bali ku CMI tebamanyiddira bwe banavaayo. So naye nga bwe tutera bagamba katoyo kyakulabirako tebaba bakuba babakola ki as long as ensonga bwe banga yo ekyaliwo bakola ki bamala budde kubanga omulaba bamugamba nti toddamu kwambala bwotyo naye kati ndowooza asazeewo n'ayongerako ne buno okulaga nti ensonga gyayimiriddeko ntuufu. Sibakuwandulira nno naye kyengamba nti bakimanye nti ne bwe banaakwata abantu bameka ensonga zaffe ze tuyimiriddeko bwe ziba zikyaliwo era tujja kusigala nga tuyimiridde kukweza ensonga. Olunaku lwaleero era nga bwe mumanyi baganda baffe Akireewo ne Bobi yangu babaleeta ku kkooti y'amagye nabo babatwala nga tebalina musango era ebbanga lyonna lye bamaze mu nkomero eyo mulimanyi bulungi nnyo. Akireewo naye bamukuba bubi nnyo bwe batyo bamukuba solido wansi w'ebigere ne bakola ki ne bamutulugunya nnyo n'ebirala bwe bityo ne Bobi yangu of course n'abalala. Waliwo abuuziza ekibuuzo repercussions for pleading guilty nti oli bw'aba amaze state kyegezaako okukola president nga bw'ayogedde ekisooka baagala kumakinga sure nti bano abantu baffe bwe banaavaayo baleme okubagulako omusango ogwa malicious prosecution kubanga singa oli akusibira bwerere emyaka 4 n'amala n'agamba nze nkutadde oba osobola omusuuwinga for malicious prosecution. So balamu n'abo abalala bakolera Museveni bakimanyi bulungi nnyo nti bano abantu singa bavaayo nga tebakkiriza gino emisango automatically bajja basuuwinga. Ensonga endala eya ICC kuba nti Museveni n'abantu betwabatwala mu ICC kati bakimanyi nti bano abaana bali makomera be bamu ku bujulizi bwe tubadde tutegese kutwala mu ICC kati baagala bakole plea of guilt omuntu aveeyo agambe nti omusango naguza so that time eri bwetuuka ICC ne bagamba mujje bagambe nti temulaba bapleadinga guilty. Naye ate simanyi bwe balowooza nti ensi yonna yonna nsiru tetegeera nti abantu tebalaba buli omu mu nsi yonna yonna akimanyi nti bano abantu bakatiddwa okukkiriza gino emisango. Kati repercussions of course bwe tuba tubagamba bano abaana nti temukkiriza gino emisango first of all obeera ne criminal record kiba kitegeeza nti waza omusango gwe bamanyi bulungi nnyo nti tebaza era mpulidde oyo abuuzizza nti bali bameka abakkiriza n'abatakkiriza bali bameka. Waliwo abantu 9 abo president bayogeddeko bali mu Machete Kalanzi Ashrafu Uma Makato n'abalala abo bo bagambye tetwakola musango era omu yatugamba nti ne bwe mba sabba nkoko n'oteeka ku gun point n'ogamba kkiriza nti wabba enkoko sigenda kukkiriza wakiri okole ki ozite. Kakati abo 9 bo basazeewo ne bagamba tetugenda kukkiriza bino ebintu bye tutakola tetwagala tubeere ne record eyo. Naye ne bano abakkiriza tutera nnyo kyogera nti tukimanyi bulungi nnyo nti kino kye tuliko lutalo era abantu balina breaking points ez'enjawulo kyova olaba tugamba nti bali abantu tubategeera twogera nabo omwana n'akugamba nti maze ebbanga mukomera siraba ki ekigenda mu maaso siraba ki ekivaayo. Mubadde mulira regime propagandists bagamba
toboyawo banamateeka tebakoze kimala kiki baali agadde bakole mirundi emeka kye twakaplayingira bail n'ogenda okaplayinga bail olunaku omulundi ogwasooka kooti y'amagye yagamba nti bano abantu abazadde baabwe tebasobola kubeeyimirira n'obuuza muzadde w'omuntu aba tasobola kumweyimirira kiki kyotegeeza ogwaddako ne tukwata abazadde b'abantu ne tukwatako abakulembeze ba MP n'abalala kooti y'amagye nevaayo negamba okusinziira ku ffe bano abantu tebalina gye babeera baali tebalina maka mwe bava ebyekisiru kubanga osobola otya okugamba nti bano abantu be bajja mu mayumba gaabwe novaayo n'ogamba nti these have no places tebalina gye babeera n'olwekyo tetugenda kukola ki so abo bagamba nti balooya tebalina kye bakoze balinga abatamanyi kigenda mu maaso kubanga ne bw'oba looya ki bw'oba oli mu kooti y'amagye eyo ekolera ku ngombo gye bagamba oda ya jeshi ni moja batambulira ku oda ng'eva eri waggulu kubanga kooti y'amagye eyo eteebwako Museveni era yagiwa directives bwe balina okukola byonna byonna. Ekirala waliwo abuuzizza ku sanctions zino ndowooza abadde nasa wa baba oyongedde kusomoozebwa okuliwo nti tusiba tukolinga for sanctions naye ate tulaba gana amawanga ag'abazungu gakyakolagana n'ebijimu gawaayo obuyambi n'ebirala kakati ensonga ziri bbiri ekisooka obuyambi obumu obuva mu mawanga ago obugenda directly ku bitongole ebikola ku bintu ebiyamba bannayuganda obwo tubeera abatima bwe tugamba nti nabo mukole ki obuyimirize. For example yabayo ne bagamba nti waliwo ekirwadde kya mpox kiri mu kubonyabonya ensi yonna yonna ne tugamba nti obwo buyambi temubuwaayo newankubadde ku saidi endala tumanyi bulungi nnyo nti n'ezo ssente oluusi bwe bazireeta bano ababbi bakola ki bazikwatako naye eyo ye dairema ebeerawo oluusi nti newankubadde oyagala bateekawo sanctions balekerawo kuwa aid bwe mujjukire nti amawanga agasinga gaali gawa gavumenti ya Museveni sente directly through its ministries naye olwa corruption obuli bw'enguzi bungi nnyo buli mu gavumenti amawanga agasinga galekeraawo okusindika sente eri gavumenti wabula gawa ezo sente directly through initiatives eziyamba ku bantu gazitekinga directly okugula ARVs ziyambako ku bantu abalina obulwadde bwa mukenenya bayambako directly kakati ebyo nga NUP tetusavayo ne tugamba nti n'abo abantu mulekerawo kubayamba so njagala okitegeera ekyo naye tumanyi bulungi nnyo nti ultimately nekino katukyogere maybe kankyogere nti ultimately mwe abali wano nga mukiikiridde bannayuganda bonna abazungu sije kagenda okulwana olutalo luno bwe tuliko gwe nange naawe n'oli olutalo luno fa abalina okulwana 99% bali bayinza otuyambako 1% eyo batekewo sanctions bakoleki n'ebirala ebyo byonna byonna kyova olaba tuyita ki people power maanyi g'abantu kubanga tumanyi nti ultimately reason lwaki tukola byonna bye tukola lwaki tugenda kuddamu mu nationwide tour lwaki olunaku lwaleero tuli wano kubanga tumanyi bulungi nnyo nti ultimately bannayuganda ffe kennyini fa balina okukola ki okwejjako nakyemalira so newankubadde tusanyukira sanctions ne tukola ki byonna byonna obuvunaanyizibwa obusinga buli ku ffe nga abaana ba Uganda. Finally babuuziza ku diro tutandika nationwide tour eyo tugenda kitandika mu nnaku ntono nnyo mukimanyi bulungi nnyo wiiki eyewedde twagenda ne tumitinga abasajja ba poliisi abaali batuyimiriza era ne babuuza ebibuuzo bingi nnyo naye tekyokuwamba abantu baffe ne tukibabuuza ne tubagamba mulekerawo okuwamba abantu baffe poliisi yo ng'egamba ebyo sifa ababikola nti waliwo ebitongole ebirala naye ne tugamba mu mateeka poliisi yokka yeyalibadde ekwata omuntu naye etteeka naye likulagira kutya bw'olina okukwata omuntu mu mateeka era byonna ne tubyogerako ne twogera ne ku nationwide tour n'ebirala bwe bityo so tujja bategeeza about the specific dates era twakomplaininga nnyo eri abo bapoliisi n'ensonga ey'okutulemesa okukungubagira deputy president waffe yatuvaako bwe twagenda Embalala mujjukire bwe twali Embalala enyamitobola twakeera nga tulina omukolo okukungubagira deputy president waffe ne tusanga ng'amagye gateekinze over
ekisaawe kwetwalina okubeera. Finally, njagala kukubiriza abantu baffe mwenna. Mukimanyi bulungi nti mu kalulu akaggwa gavumenti yavaayo, lukiiko eno yavaayo neeyimiriza okuwandiisa. Ne gavumenti yali talina ssente, n'olwekyo abavubuka abawerera ddala miliyoni 2 tebasobola kwewandiisa okuparticipatinga mu kulonda okwo. Kaakati we twogerera, there is a new registration going on. Abandira bagenda mu maaso n'okuwandiisa abantu. Naye tuwulire nti mu bitundu ebimu bakikola mu kasirise. Twagala kukubiriza abavubuka mwena gye muli, mugende abo abantu mubayigge buyizi. Bw'aba nga yeekweka mu nnyumba samoya mulumbeyo, omusange mugambe njagala kukola ki? Kwewandiisa. So kampeyini yaffe yafuna ndagamuntu, mugende maaso mwewandiise. Ate mukimanye nti bo bagezaako okukola ebyo kubanga batya bamanyi nti abo abantu bonna bagenda kwewandiisa bululu bwa NUP. Naye ndagamuntu eyina emigaso mingi nnyo. Situbola twagala abantu baffe baleme okumisinga out kwe service. Juzi bavudde ne bagamba bwe oyagala kugattibwa muntu. Simanyi bwe oyagala ki, byonna bagezaako obitakinga ku ndagamuntu eyo. So tubakubiriza mwenna mugende munoonye abo abantu, mwewandiise, mumekinge sure nti ofuna national ID, ebirala tunaabiraba. Mwebale nnyo. Let me invite our leader of the parliamentary party. SG era atabuseemukko. Agenze n'agamba bano abantu abakola ebintu ebyekisiru. Nga SG weyongera okwambala ng'amasuuti bw'ogamba olubeera mukambwe. Ate awo tukwagalira ssebo. People power. Our power. Bano bannemera kukuwasa na Kibubiri. Olwasaba yabuuliza abasajja. Era nga tubadde ku nsonga ndala nnyo. Naye kale naye tujja giddamu. But just one quick thing. Muze mulaba abantu abatandika okikola baali ba gavumenti, kati mulimu n'abeeyita ab'opposition banenya NUP ku lw'abantu bano abaasibibwa. Tojja bawulira nga banenya gavumenti eyasiba abantu bano nebateeka mu kkomera emyaka gino gyonna nebalemeza eyo nebamma bail tereese bujulizi okulaba nti emisango gitambula. Tebajja kunenya gavumenti naye bajja kunenya NUP ate nga beeyita b'opposition. Abantu abo bakolera ani? Waliwo n'omukulembeze omu yagenze n'agamba ku mitimbagano nti abakulembeze ba NUP bafunye nnyo ssente ku nsonga y'abantu abali mu kkomera. Engamba yigi omukulu ono twali twakava mu kalulu etumuwa ekifo mu paalamenti ngeri bwe tukyabonaabona n'abantu baffe abali mu makomera abaabuzibwawo eyali mu paalamenti nga yeeteeseza kwefunira kasiimo kufuna ssente nga tukyali ku nsonga z'abannaffe abali mu makomera, ate yagamba mbu tetufunye nnyo ssente. Naye ekyomukisa omulungi bannayuganda babuufu, bategeera, balaba kyekigenda mu maaso. Omukulu yabuuzizza etteeka mwami lumu lyaleeta. Ekyomukisa omulungi kati kigenda kyeyoleka ani ali emabega wa lumu, kubanga si yeeka ng'omuntu bambi musajja wattu. Era omulaba atagala leero n'agamba kyakati loneropu ando bamuteekako akazito kale kati katutuuseemuko ne deputy speaker abenga ava mu opposition nti kale tukole bwe tuti, kubanga abantu bonna ab'opposition beebuuzaako. Bonna bamugamba nedda ekyo kikyamu, ate yagamba etteeka alireeta kuyamba opposition. Kakati kibuuzo kikyaliwo, omukulu ono ali yekka? Answer yammwe nange. Very briefly, there's been a lot of talk in the past from people in the government, but now they have been joined by some who claim to be part of the opposition, who have regularly been blaming NUP for the political prisoners. You will not hear these people blame the regime which arrested these people, has locked them up for 4 years, no granting them bail.
no bringing evidence and all of that. But they will blame NUP. So you keep thinking and wondering, who exactly do these fellows work for? One of our former leaders here, because we threw him out for his bad manners, was on social media saying, you see, NUP has made a lot of money out of these political prisoners. I said, seriously? This is a fellow, when we got out of the election, we gave him a responsibility in Parliament. As we were battling with political prisoners, missing persons and so on, he was in Parliament awarding himself an appreciation, a service award, when we were battling with all of these different issues. So I asked the question, who exactly has made money out of all these problematic endeavors? Your answer is clear. The writing is on the wall. Somebody asked about the Lumu bill. As we have said, unfortunately for Mr. Lumu, I sympathize with him because he was given a responsibility by whoever gave it to him. And now he's struggling with the task he was given. That's why you see him moving positions every so often. All of a sudden he says, okay, not just the law. Now, let also the deputy speaker come from the opposition. Now also this and so on. Total confusion. Because he said that this bill is for the good of the opposition. But the opposition that you have been going to severally has told you, this is a bad bill. But he's insisting with it. So who exactly is he working for? Abaffe. Bwekibanga kirungi okulonda leader of opposition, tekyalibadde kirungi okulonda leader of government business naye. Bwekibanga kirungi okulonda chief opposition whip, ne government chief whip naye lwaki takulibwako kalulu? Tikakati shadow cabinet leader of opposition gyalonda, naye yonna tulina okugironda. Lwaki ne cabinet ya Mwai Museveni naye tetukubako kalulu? Bwekibanga kirungi walina okubeerawo balance. So if you're saying it is okay to elect the leader of the opposition, all right. Shouldn't it also be a good thing to elect the leader of government business? If it is okay to elect the chief opposition whip, we should also elect the government chief whip. If you're saying we should elect the shadow cabinet, which currently is appointed by the leader of the opposition, let's also elect the cabinet that Mr. Museveni brings forward, so that there is a balance. Aside from that, it is clear who this man is working for. Mr. President, ebikambwe sebo tubikwasiza yambobidde. Thank you, Comrade Rob. Secretary General kituufu yadde munyiivu naye ate Rob wazoba yamense bumensi. Naye era mwanyumye nnyo baganda bange ndowooza munyirire nga bwe mutyo obusungu bwe buviirayo. I think the questions asked or directed to me are rather diversionary. Naye ate naakola ntya nga mubimbuuzizza. Tweyama okubeera ba servant leaders. Somebody said I negotiated for Nubian and Eddie Mutwe to come out of prison. And also says that I negotiated to get my passport. I don't know when my passport was taken. Has my passport ever been taken away from me? No, nobody has ever taken my passport from me. So who do I negotiate with to give me back my passport? And secondly, the same person that claims that I negotiated Museveni to release some of the political prisoners is the same person that was pressuring us that we should negotiate with Museveni. And when we refused, he turned into an enemy. And recently said, Nabagamba, I told you should negotiate with Museveni. So which is which? And if I may ask, what then did I give in exchange for Museveni to free our people? Because the negotiation is, you give him our prisoners and I give you what? They did not throw light on that. Because, I mean, if I negotiated with Museveni,
Now Achireu was abducted and taken for the same case. Treachery, possession of ammunition and all that nonsense that they put together. Bobi Young is in prison. Sammy of Mighty Family is in prison. So who did we negotiate for? Don't you see that these are the same? You know what see them Uganda, Luzungu Kalibizanya. Abafu. Mumbuza nti waliwo omwami omu eyagamba nti nateesaganya ne Museveni oba twateesaganya ne Museveni asobole okuta Nubyandi asobole okuta Eddie Mutwe Dan Magic n'abalala ne Bobi Yanga era n'agamba nti era nateesa ne Museveni okumpa passport yange nesimanyi passport yange Museveni yali yagitutteko oba polisi yali etutte ku passport yange oba bali bagiwambyeko passport yange nga nyina ogisaba baginzirize ekyo sikijjukira maybe yandikinzijukiza naye okubabuulira okubajjukiza nti omuntu y'omu nga bannaffe bakyali mu kkomera nga ffe tubabanja bubanja nga pakatikati bwe tubabanja eyavaayo n'agamba tumuolukusa agenda ateese ne Museveni ne tugaana kuba ffe tetwegayirira ku ddembe lyaffe naddala nga tetulina musango era awo obwavu butakwatagana naffe naye gye buvuddeko namulabye nga kutte ekkubo ng'ali mu State House wa Museveni nga yeetema amaganzi ndowooza nga abalabwa minisita so ekyo kyongera obbalaga tulina abantu abagamba nti opposition naye nammwe ndowooza mugenze mulabe bakemetererwa emmeeme bwe buzibu kuba bw'oba ogamba nti nateesa ne Museveni namuwaaki kubanga mu kuteesaganya twandibadde tuteesaganya nga mugamba mpa abasibe tuwa abasibe waffe neffe tumuweeki bwe tuba twateesa naye natuwa abasibe ffe twamuwaaki kubanga mmwe kennyini abaali balemerako nti twogere naye ne tugaana mwe ne mugenda ne mwogera naye mwe mwanditubuulidde naye era nga bwe ŋŋambye nti singa twateesa ne Museveni okuta abantu baffe kati Akireewo ali mukomera bamusiba ensonga ze zimu ez'ekisirusiru buyeekera bamukutte n'ebisosonkolo by'amasasi bamukutte n'ebbaagi z'amagye n'ennyota z'amagye n'ebirala Bobi Young ali mukomera muganda waffe Sammy wa Mighty Family artist naye ali mukomera so yoyo gwe twateesaganya naye ebigambo bino byonna kyogeddeko nti tulina bannaffe bangi tukuze tumanyi ba opposition newankubadde banjawulo era oyo kabyogera y'obuzibu bwaffe bwava nti twagana okwogera ne Museveni infact mumendegeeza mu programu yemu yagambye kaakati ekiddako okukwata ffe bakoze n'ekibiina kya kolokolo ekiddako okukwata Bobi Wine kubanga bali be baasi siba bamulumiza nti yabawe kale nno singa CBS yali esobola nange okumpita kuba rediyo ya bujjajja ate nga bajjajja ababogerwako ne jjajja wange naye mwali kyandibadde kirungi nnyo otherwise abantu bajja tandika okugira ba rediyo y'abajjajjaffe nga propaganda rediyo ng'omulimu gwayo kusiga bulimba kubanga bw'obanga buli wiiki oleeta omuntu ng'asiga bulimba nga topic ebeera NUP naye nga toyinza kuyitayo yadde n'omukulembeze wa NUP n'omu ayogerere NUP mpozi abo abaagulwa betwatwala mu paliamenti ng'aba NUP ne babagula kati omulimu gwabwe kwongera NUP naye bwe wabeera nga puroguramu ekwata ku NUP n'abakulembeze baayo omuli Kyagulanyi naye nga Kyagulanyi toyinza muyita olwa abalala ebyo kambikomyawo
abatubuuza n'ekibuuzo ekirala ekya muganda waffe aleeta ebbago mu palamenti era munamawulire nayogera passionately nnyo n'agamba naye lwaki temuliwagira munaye tuwagira enkyukakyuka zonna naye netumanyi ntibasobola omukwata omuntu ne bamutebatiza opposition n'aleeta n'ebbago mu tteeka naye nanjagala obajjukiza nti parliament mu ngeri nyingi nnyo yafuuka kisasalala era buli tteeka lye baleeta twakibagambako nti waliwo akagenderere ak'okukyusa constitution yaffe mmwe bannayuganda babajjeko obuyinza obulonda pulezidenti. Tewali programu ndala yonna yonna bino byakubawuddisa byakubadongowaza njagala mubeere bogi njagala mbeereta bino byonna byonna Mungereza ziyita semantics kano konna konna kazigo abaffe bw'oba oyagala okutereeza ebyennonda nze ndowooza ekyandisokedde ddala kwe kukyusa engeri electoral commission akakiiko akakola ebyokulonda gye kalondebwa. Ekizibu kyetubadde nakyo ekinene kwe kuba nti Museveni alonda byabakama n'abalala mu kakiiko ak'ebyokulonda n'abagamba mmwe kati mwe baleefu kati nange ndi muzanyi. So etteeka likyuke engeri refu gyalondebwa akakiiko ak'ebyokulonda bwe kaba tekakyalondebwa Museveni then oyinza okuba n'essuubi tikasobola okuba nga tekalina kyekubira n'ekyo tekirimu kitwandisuubidde kati ebbago liba likoleraani abaffe okyogeddeko nti mu bbaga eryo mulimu okomyawo term limits oba ekkomo ku bisanja. Kambabuuze bwe bakomyawo ekkomo ku bisanja kuba ekizibu kya Uganda ffenna tukimanyi ne baganda baffe abo nga munalireeta mwali twakkiriziganya nti ekizibu kya Uganda ye Museveni osinga ebigambo bibyakyuse abaffe bwe kiba nga ekizibu kya Uganda ye Museveni ekkomo ku bisanja ly'eritujjako Museveni oba ekkomo ku myaka. Kati lwaki tebaleese age limit si term limit? Kuba ne boleeta term limit Museveni ajja kujja agambe oke kale mutegewo term limit kasoke bakalakateke 5 bambuzayo 5 emirala kuba mu mateeka nga basomesa ti etteeka terikola nga lidda malega likola ki ligenda mu maaso. So kakati gwe bujja n'ogamba Museveni tugenda muwana tofaayo kandeete term limit kitegeeza yewe ekisanja ekirala kimu yeyongereyo n'ekirala kimu okuliraani. So njagala okubategeeza nti bajja kuleeta obubadi bungi nnyo obwangu okulaba n'obutali bwangu okulaba. Akangu ennyo okulaba mwakalabye akoono eyaze n'agamba nti n'ekibiina ekirina okubeera nga kyekiralonda mu palamenti okulonda leader of opposition kibeere nga kuli presided over by Anita Amongo nga Anita Amongo yekalabalaba okulonda okwo ng'ojja kuleeta bakagabo bajemerwanga bakena ne bano bonna ne bannaffe bonna nga ne finito mwali babeere nga be balonda leader of opposition. Kitegeeza ki isente nga bwe zizenga ziyisenganya emikono tikatwagala kuyisawo kino ne babawo bukadde 10 bukadde 20 kitegeeza nti era Museveni gwe baagala okuwa obuyinza okulonda leader of opposition. So ekyo kyangu okulaba naye kino kiyinza okubabeerera ekizibu okulaba naye njagala okubategeeza abaganda bange nti obubadi buno bonna bwe mulabaleeta ekigendererwa kubiggulawo constitution. Ate Museveni mugezi nti ayagala kukozesa mwe aba opposition owa opposition yalina okuleeta etteeka lino yalina okuleeta ebbago lino basobole okugamba mwe mwalireeta si ffe twalireeta. Kuba Museveni byetumukubisa n'okuswala mwekuli wadde tekyalina nsonyi naye buli we tumukubamu tooki awemuka. So kati ayagala kikuwa bano bannaffe sente bwe baba balireeta. So ekintu kyonna ekiriko okuggulawo constitution
mbabuulirira wano mu kinootinge nti bino byonna byakuwuddisa ono buzaabuza naye ng'olunaaleeta ebbago okugulawo constitution kyebagenda okusooka okuleeta bajagamba okay nekino nakyo engeri gyebaguddewo constitution nekino nakyo kikole kite era kyekijja okuyita era kyekigendererwa kubajjako ddembe mwe bannayuganda bannange okwerondera president. Lwaki? Kubanga baganda baffe bonna abo abaali beerimbise muffe balaba chances ziweddeyo, balaba ensi ebategedde, balaba tebakyalina kye bakyusa, kati bafuuse ndya byange ngenda. Njagadde nnyo ekyo ekintu kibateekere mu light, muleme kubuzaabuzibwa, kubanga mujja kubuzaabuzibwa ate mutuuke mu biseera eby'omu maaso mutandike okukemetererwa emmeeme. Mwebale nnyo mwebale eddaako. Okwetema amaganzi kiyita mu lujja. Swaima, how are you? Thank you very much, Mr. President. Ebigambo byogeire. Abyogere baba. Tayogere ebigambo yabimalayo. Thank you very much. Thank you very much. Before we get the closing remarks from prayer from our Mama Lina Zedriga, there was something from temunsibaako nalowalombo yasagala mukazi alina kanyama kaseka k'abasajja. Natuyetaaga oyo omwana yimba akanyama katugenda mu kampeyini. ebitubigire tuyitamu oluusi netusirika naye tuyisibwa bubi ku mitima, abangi batuyita n'abalalu tubayitako nga tweyogeza olumu ku magulu, abantu bakulukusa masiga gabayitamu gakkirira nti basula mirembe, omuntu anyigirizibwa mande n'ayingira mande batafunye wadde ku mirembe, zibuli wetunulira Uganda nebigirimu amasiga nekulukusa abantu bange, omuntu agenda kumaca kukola napatikana budde kuziba naye nasula enjala, ate nga nebimunyika bingi bimumalako n'emirembe, talina mirembe ayagala funeko kusenga yogere zabula, kati Uganda wetuuse yakusalira nnyo, abantu bali mu maziga gakulukuta nnyo, Mr. Bobi mukimane yatusaleeto akalulu kano tukikole tukamuwendo kubanga waliwo omulimu omupye gutuweereddwa abantu baffe, guno mulimu omutonotono naye gugasanya Uganda yaffe, waliwo omulimu omupye gutuweereddwa abantu baffe, guno mulimu omutonotono naye gugasanya Uganda. Abantu bangi banyigirizibwa naye ne basirika ate okwogera nakwo kuba mu nsako, abangi batuse Uganda yabwe bagivuddemu nga n'obulumi babuwese ku migongo, ekati tetegeteko kirabika kiwakupera kati nimiridde lyasi ku mugongo, akalimo kali kamu mubanda tumutetewa ekikakikakimale kuabatalina mirembe bagala kufuna ku mirembe, akalimo tukakole wamu edulyekyusa kuba Uganda gyetwagala eyesimisa omutali kusobokutuweereddwa abantu baffe, guno mulimu mutemanya naye gugasanye Uganda yaffe, waliwo omulimu omupya gutuweereddwa abantu baffe, omulimu mutonoonyo naye gugasanye Uganda yaffe. Tugende maaso ati pipopa wakuzikola ki kati kubiriza guno omulembe gw'abavubuka tuli bapambanyi tewali kitulema, abaana bapipopa wamuyisibwa bubi nnyo naye mitima migumu, kati saba tukolere wamu tukwatire wamu kubanga bwe batunyiga abatumikiriza ebirungi by'abasajja byabalondemu naye nga lwaki bannayuganda mutusosolamu, abasekulite abakuuma abantu kirabika bubi nga yemmwe mutta abantu, kati Mukama yagaba, Mukama yagera bulijja lumuna kino ne tukimaliriza, Mukama yagaba, Mukama yagera nze bavudde lugafa
Itatolo batimu Bobi waiki. Tukende. Tukukole bukwe. Wachi. Amanya wapinga bila fighter. Neyanzanya the big upset. We, Mr. President, we want to thank you so much. Kubanga waliwo addition ku bantu abavubuka ab'ebitone bangi nnyo mu sphere zonna bali excited okweyunga ku revolution eno era bannakatemba mwenna abali eyo ba artist omwana akakayimba yakakubanga tuyingira mu kalulu nga bakayita tukikole kiggwe kyali waffe wawebwayisi abaddewo ebbanga lyonna so bwe yakamulaba oyo kyali waffe tubeera naye yabeera awo bwayesi yakakubanga bakayita tukikole kiggwe 2 and to finally dismiss us. She's very fit. Thank you so much, Council, the de facto and de jure President of the Republic of Uganda, the Secretary General, Right Honorable Lewis Rubongoya, the leaders of opposition, all you members of parliament here present, I see doctor. I remember the day we were battling with my son. I totally appreciate you in a special way. And Haji Nubian Lee. Salam alaikum wa alaikum salam wa barakatuh. Mama jireke tukwegayiride jireke. Bambe jireke. Yes. I would like us to celebrate Nubian Lee Haji in a very special way. And Haji Mwada Nkuninji, are you around? You are not around. There are also some special people that I would like us to take note of. There is my daughter from Mukono. Yes. That's a look at a pure, by the way. Do not look at her color. We blend. I also am humbled in the presence of the founder member of the Uganda Catholic Lawyers Association, and I was the secretary, council. And this organization has grown so far. We have come from very, very far. And each one of you, of course, Honorable Walukaga, you thought I had forgotten you. Because one time I was, allow me to explain this, at Magere, and he wanted to introduce himself to me. He didn't know I knew him so well. Hey! And then I was focusing so much on our team. So I'm very honored to have you here today. And each one of you, all the Lord Mayors, and of course, the student leadership, where are we? Where to lead? Are we present? Are we? Hey people, power! Our power! Ra! Cha! 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 Yes, and the media fraternity. Without you, of course, we would not have been here speaking all the Luganda and English. I just want to close the prayers with Saint Padre Pio. Saint Padre Pio says, I want to cry for those in prison and those in exile. I want to pray for our community. I want to work. Jagalo kukola. Tulina okukola. Ensi yaffe tulina okukola. Naye we have to demystify.
One thing I leave with you. His Excellency is always telling us, please be the Bobi wine. We are letting him down. We are letting ourselves down. Northern Uganda, we are coming. Karamoja, we are coming. We will comb our country and reclaim our stolen victory, Your Excellency. Yes, that is the commitment we are keeping, and we will deliver. We are going to humble ourselves. I see there is a bishop. I would really have loved if you prayed in the closing prayer to give us the blessing, because as a practicing Catholic, when the bishop is around, I really do not have to pray. So I would like you to take this opportunity and grant us not only pray, but give us the blessing. Very, very briefly, as we go back to pray, and in a special way, for the degenerated, continued lies around our party, around our president, around our teams, and clean our hearts and our minds, never even to repost those lies. Why are you propagating lies? Okolerani. Thank you very much. Kakinye tusabe. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kitaffe Katonda omuyinza ebintu byonna, twagala okwebaza. Tukwebazizza olw'ebigambo ebyogeddwa wano olunaku lwaleero byonna. Mukama Katonda omuyinza ebintu byonna, eggwanga lino erya Uganda ggwanga lyo. Gwe Katonda eyalituwa era n'otuteeka mu ggwanga lino. Naye Mukama Katonda ayinza byonna, laba abantu obakaaba, babonaabona, abalala bali mu makomera nga tebalina musango. Kitaffe tusaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu, golokoka otuyambe nga bwe wayamba abaana ba Isirayiri bwe baakuyita Mukama n'obawulira. Naffe Mukama tubonyaabonye emyaka 40. Abaana ba Isirayiri baamala mu ddungu emyaka 4, naye bwe gyamala baavaamu. Taata tulangirira mu linnya lya Yesu titugenda kuva mu ddungu lye tulimu, tugenda kuva mu kubonaabona kwe tulimu. Tusabira bannaffe abali mu makomera, Mukama Katonda ayinza byonna bateebwe tufune ku mirembe. Era Mukama tulangirira watuwadde omukulembeze anaatuwa eddembe nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukama tusaba muwe obulamu, mukuume asobole otukulembera mu ggwanga lino. Tukwebaza Ayi Katonda mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. N'omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere ku bulamu bwammwe, gubeere ku mirimu gyammwe, gubeere ku baana bammwe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Thank you very much, Finito. Conference Finito. We are having our Foot Soldiers Soccer Tournament going on from the Department of Nubian League, operationalized by Abe Masinya. He is that man with those rasta dreads and glasses. Thank you very much for being with us. It's been a great morning. Nti Frank yaliwo okulaba nga abaweereza wano, naye apeti yaffe ya ekyoto abasiru baagimba, naye essaawa yakakati tuli ku Elite TV, bagiyita Elite TV. Tubasaba muginoonyeko bantu naffe n'abantu bagoberera kyoto, mbasaba let us unfollow ate tunoonye Elite TV bwe tuba tugenda okulaba embeera yonna nga bwetambula. Nebaza nnyo mwenna abalabira ku Sama Uganda. My name is Frank. Matumide nnyo mikwano. Mukama abanjagalire era abankuumire.
our Lord Councillor Sharing video ntuuse. SCA Zahra Sharing video ntuuse. So humble. Oh, you come down. All the time. Thank you very much for giving me the honor to Please, Radiant, come and lead us in prayer. Nene yopeto ina abaana. Let's humble ourselves and pray. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Tebakwata mu kizigo. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. I am Kankwa Atana Salim from Kisoro District. Muraho neza abafumbira n'abafumbira kazi bino mukobwa wanyu Tana Salim abandi hano ndikubatasha kabaramuza mwese nakoze cyane murakoze cyane abashitegereza kutura muture. Please have your seats. You're most welcome. We are humbled this morning that we are going to have the special address from the president. Sharing video. To recognize our leaders, Mr. President and ministers. We do have please stand up for special recognition from the president. Of course, I can see one of our councillors, Hakim Kiza, Saula, is with us. Kuria Saulo is also with us. I'm still not understanding the Kuria and the Saulo. Explain what it means, the Kuria Saulo. We have also Vitan from Machinye. She's also with us, but also born of Diana. You're most welcome. She's dressed like a soldier. You're very smart. I want to take special recognition of our speakers. Please stand up for recognition. Our speakers. People power. Our power. Our power. People power. He's the speaker of Machinye, Mr. President. He's with us. We are always with him. People power. Our power. Our power. People power. He's the speaker of Wachiso. He's always with us. You're most welcome. People power. Our power. Our power. People power. And the other very smart man is from Nakawa, Mr. President. And then we have our very hardworking speaker of KCCA, Zahra. You're most welcome. Mr. President, and ministers, we have chairman of districts. Please stand up for recognition. We do not take that very lightly.
You're most welcome, our chairman of Mpigi, Mr. President. Every time I tell you that man has handled very well the district of Mpigi despite his age. We are proud of you. Mr. President, we have mayors. Please, mayors, stand up for recognition. I thank you for... I thank you for being here and being extremely very, very smart. Zach Mberaze, Maula, Seru Jojo Wedembe, and Matthias Walukaga, my good friend and brother. You're most welcome. Ladies and gentlemen, we have eminent persons. We have different leaders. The Honorable Latif Seragala, you're most welcome. Ajati, you're most welcome. Please stand up for recognition. Ajat Asmat, the name had run out of my mind, but my apologies. Ajat Asmat. Mama? Okay, the mother of water. She's there. We have a bishop. Bishop, you're most welcome. Bishop Tom Sange. Mr. Jude Mbabali, former chairman of Masaka District, you're most welcome. Mr. Sevina, you're most welcome. Masaka City, you're most welcome. Our leaders of the party, the eminent leaders of the party, members of the National Executive Committee, and all other members that I have not recognized. I am humbled that we are all here. Let me see those from Mukono. You're most welcome. Let me see those that come from Chisoro. Chisoro, you're most welcome. And all of you, Busoga, it is okay. I am here, even if you don't come. And brothers and sisters, you're all most welcome to this press conference. We are not going to take much of your time, but today it is particularly a press conference of the President. But allow me to show you the people that we have here. We have members of Parliament. We have members of Parliament, and I want to recognize their presence. Honorable Zake Francis, you're most welcome. Even when the shoe is extremely beautiful, it is still Zogania type. Honorable Nyeko, you're most welcome. Honorable Namuga, the fire-spitting lady of NUP. Somebody called me when you in Capital Ghana and they were asking me, I thought this woman can only speak Luganda. Capital Ghana. Thank you very much for representing us, Honorable Namuga. We are very, very proud of you. Especially when you are a lady in deceitful men and dishonest men. You make us always very proud. We are very proud of you, Honorable Namuga. And the people of Semba with Maogola. Ladies and gentlemen, amid the stars is Nubian Lee. You're most welcome. The propaganda can be too much sometimes, even for us, the leaders. Yesterday, somebody called me and was like, I'm not seeing Nubian with the president. What is the problem? So today I have answered the problem. It is no problem. I want to take special recognition of our Secretary General, our very hardworking David Lewis. You're most welcome, Sebo. I rarely see in suits, but I can say, I think you are about to put on suits. You are very smart, my boss. Ladies and gentlemen, I want to take recognition of the availability of our leader of opposition of the National Unity Platform and Uganda. He is making them do all sorts of bad mannerism without even care, for as long as they want to get rid of him. You have manifested to be different. You have made us proud,
accountability is now visible, and there is purpose as to why the opposition must always have that person at the helm to check government. Government is purely checked now, and it is being done by your able leadership. No matter the murky waters, you are doing whatever it is humanly possible to make a point of what Uganda must be, and we are extremely, extremely very proud of you, our leader of opposition. And I told them, Mr. President, the other day, they were asking a question that why did we choose a leader of opposition and yet we say that Bobi Wine won the election. And it was being said by a man who had been in parliament, even when they were making that very law. In Uganda, we elect parliament and the presidency independently. That is why the presidency, a person running for president must accrue 51% as an individual, and then have parliament to assist in the doctrine of separation of powers. And in that doctrine, the doctrine of separation of powers, a president can be a president and have a parliament which is not admissible to him, but he charts his way forward to work with them through memorandums. That is why the remove bill cannot work, because the parties stand independently of what they stand for. They are not, choice is not taken that because they have come number 4, number 5, number 6, now they are in the opposition. Somebody can be number 4, but when it's NRM, and you have seen many of them, that is why we could not have refused to elect a person to lead the front of parliament, because those elections are independent of each other. Thank you very much, Mr. President. Allow me to introduce the presence of our beloved Deputy President, Her Excellency Lina Zedrika. And lastly, Mr. President, amid the stars are foot soldiers. Foot soldiers, viva! 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 Thank you very much. Ladies and gentlemen, allow me invite, hey, Chintu, you are here. Mr. President, come and greet the president and the leadership. That man has been in prison, and he comes from Mitiana. Mitiana what? Greeting there, not here. Mr. President, nekyo kibaako obuvunanyizibwa bungi. He's a member from Mitiana. I was imprisoned. They are the group that have not accepted Lumu to do everything he wants to do there, and we thank you. Without wasting time, ladies and gentlemen, allow me invite my brother Honorable Zake to come and say a few words before we can invite the next speaker. Honorable Zake. People power. Our power. NUP. Everywhere. Mr. President, the Deputy President, our parliamentary leader, Right Honorable Joel Senyonyi, the Secretary General, fellow MPs, and all the National Unity Platform leaders and the members. I'm here in the capacity of the National Secretary for Youth, and I'm here specifically to communicate about the youth convention that we're going to have on the 25th of October in Jinja. The people of Jinja are going to host us. Specifically, this is a convention that we had last year for the very first time. We're going to have it for the second time this week on Friday, and it's going to be our second convention for the young people, only the leaders of the young people, the youth leaders from the village level up to the national level. We shall be glad to have you all. I'm calling upon all the young leaders of the National Unity Platform to turn up in Jinja, Kakindu Stadium. That's where we're going to be. Please turn up. Banangeze wano okubategeeza ku lunaku lw'abavubuka olugendo baayo eno wiiki ku lwokutaano, era nga nsaba abavubuka mwenna gye muli mutegeezebwa nti lunaku power. Thank you. We
have amidst us, Mr. President, you will allow me, Chambogo University Guild President Flag Bearer, Mr. Mugali Humphrey, is with us. We also have Nalubega Halima, Shakira Kulumba, Bukoma Nsimbi, Kathy Kalumba, Sarah Nachintu from ANT. Sarah Nachintu from ANT. You're most welcome. We have Aisha Waligo from DP. You're most welcome. Ambassador Natete, now we took Mrs. Without wasting time, ladies and gentlemen, allow me to take this profound moment to invite our president. He is, you're going to see him, you must clap because he's now walking better, he has no stick. Please join me, all of you, ladies and gentlemen, to invite the President of the Republic of Uganda, His Excellency, Debunking Robert. When the going gets tough, the tough must get going, especially when leaders become misleaders. Thank you. People power, our power, and everywhere, And even here, in Arua, in Midiana, in Agago, even here. hey, kana namukwata oyo mukama wange namuyiga. Very glad to see you, ladies and gentlemen. Somebody welcomed Ambassador wa Firebase United. Ambassador tukwaniriza. Nawulira ngo mutemi bagobye ambassador nalimanyi bagobye. Nategeeza okulanga kulaba. Ladies and gentlemen, since we had a press conference here, since we spoke to you, and between then and now, so much has been happening. On a positive note, I want to thank the Almighty God because I'm personally getting better every day. Era kati bwe tuba tusimbudde emisinde waluka gatayinza kundeka. I also want to salute our comrades and welcome them back, Comrade Nobiandi and Comrade Mwada Nkunyinji from Umrah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir! Allahu Akbar. We used to tease Nubian. We used to call him Haj Ali because he used to be the devoted Muslim in our group in Firebase. So now the name has come to pass. The man is Ali and is Haj. Momogende Kompo. Also, ladies and gentlemen, we're supposed to be here with Mama Jolly Mugisha, the Deputy President for Western Uganda. But as you all know, the Lord decided to take her to be with him. We continue to pray for her, we continue to remember her, but most importantly, we continue to hold so dear the values that she held so passionate. And I hope all of us can uphold her legacy. Continue resting in peace, Mama Jolly. I also want to send condolences and heartfelt messages of solidarity to our brothers in the Anglican Church that lost the former Archbishop Sekade. May his soul rest in eternal peace. Meanwhile, the lawlessness continues, the impunity continues, the injustice continues, the shamelessness continues. While we are here, a short while ago, our brother, commonly known as Taps, received shocking news, which by extension was shocking news to all of us. His father was attacked and murdered in his house. Those that killed his father in cold blood wanted to get back to him, to get back at him. We know that one day all this will come to light, and those that did it will face
justice. Now today, ladies and gentlemen, I want to talk about only two things, maybe three. First, I want to add my voice on the many voices speaking about the plight of the political prisoners that have been held in prison for the longest time, some 4, approaching 5 years, and others years and several months. Now all of you know that these people were arrested and detained without any crime. We challenged the regime, we challenged the judicial system to expedite their prosecution. They didn't. No evidence was adduced, but they continued torturing these people in prison and intimidating them. All of you know that because our leadership is so reduced, you've seen irresponsible people speaking in the name of the government and bragging about, pressuring and coercing these prisoners to accept the crimes they never committed. You also, Balaam, visiting prisons beyond visitation hours. Many times I myself went to prisons, Titalia and Luzira, and they blocked me from seeing these prisoners. And yet, at hours sometimes past midnight, sometimes on weekends, Balaam and other regime apologists were allowed access to these people. They constantly told us that they were being coerced, they were being intimidated, and others being promised lots of things if they lied on themselves, if they accepted the crimes they did not commit. Ultimately, many of them accepted. Not all of them. There are still 9, including Machete, Kalanzi, and others that are still standing firm. But ladies and gentlemen, I want to tell you that we understand. I personally understand, and I believe most Ugandans understand. We understand these comrades. We know that they are so pressed from all angles, denied we, their leaders, who give them confidence and hope, and yet pressured and coerced, using the prison officials and using those that are occupying government positions. I have a strong message to those our colleagues still in prison, that we are still standing with you. We do not criticize you for weakening, because we know what you're going through. We even understand people like Sanya, who are coerced and intimidated, that unless they come out and put on NRM t-shirts and start praising General Museveni, they won't get their freedom. We know that the things that they're being forced to do or say are not the things they believe in. So I want to encourage all of you not to see them in a negative light. Don't criticize them. Don't abuse them. Don't insult them. Give them love. Give them hope, because they need it. They have fought a good fight, and they are still fighting. Keep your arms open for them. I want to thank our team that has been looking after their families, paying school fees for their children. I want to thank you very heartily for not stopping. And we shall not stop. These people are innocent. These were just supporters. The regime is doing this to intimidate anybody else. But they don't know that they continue to expose themselves. As for us, we shall not give up. I also want to salute comrades like Machete, like Kalanzi, and many others who are still in prison, and they are still refusing to go by what Balaam and Museveni are saying. Because they understand, we took time to explain to them, it is so dangerous for anybody to coerce you to accept and be convicted, not of any other crime,
but terrorism. That means you are a terrorist. That means you are accepting a curse on yourself. This regime is so heartless. You cannot subject somebody's son or daughter to such a curse. They didn't. Terrorism, supporting the opposition is not terrorism. If so, why didn't they arrest me? Because these people were supporting me and the National Unity Platform. Why don't you arrest me? Why don't you prosecute me for terrorism? That shows that you're just cowards. Anyway, we salute you, comrades. We are still with you, and we shall continue standing with you. Those that are still in prison, I would understand if you gave up. But again, I would hold you in so much honor if you didn't give up. Because at the end of the day, you can never defeat somebody that does not give up. Museveni has done everything to try to weaken us. But the only thing that we have bigger than him is that we refuse to give up. So friends, wherever you are, refuse to give up. I also want to once again raise the plight of our missing people. Our people are still missing. The Chibalama family is still crying. The Kanata family is still crying. And 18 other families. Those people are still missing. Nobody has ever seen them. We want them. We continue to demand them. Now this takes me to my next point. And that is the sanctions that were recently slapped on 4 police officers. Namely, Kagarura Bob, Muine Alex, Tracy Jayamdan, and Womanya Eli. These criminals in police uniform took part in the gross torture of Honorable Zake. And we told them we are going to come for you, whether when or when we are going to come for you. And here we are. But these are not the only culprits. Culprits are many. The main culprit is General Museveni, his son, and those hangers on. And we are going to go for them. It might take long, but it will happen. And when it happens, it will happen firmly. This is to remind all those that are in positions of power, especially the police and the military. Justice will come for you personally and your family, because these people are sanctioned with their families, not just them. So the long arm of justice will one day come for you. You do these things, but you won't forget. Justice will come for you, and be sure you will pay. You will pay for all the things that you're doing to the people of Uganda. Very finally, I want to remind the nation that as we promised, we are going to come to you in our next phase of the nationwide tour. We are still working out a few modalities, and we shall soon announce our schedule. So, be ready for us, comrade leaders. We are coming for you. We are coming to West Nile. We are coming to Masaka. Abe Masaka Tujja. We are coming to Kisoro. Atale Kisoro. Dana, tell the people of Kisoro, we are coming, and we are coming, all of us, with all of it. In the West, we are coming. Kasese, Kamama, we are coming. And even those in Kampala, we are coming. Abe Wakiso. Naja, Tujja. Naja Mugambe Tujja. So, musikirize lino bize mu Luganda very briefly, and maybe tujja kufuna ebibuuzo okuva gye muli basebo ne bannyabo. Tusanyuse nnyo okubalaba olwaleero nga bwe nabagambye nti olunaku lwaleero twandibadde ne Deputy President wa Western Uganda, Mama Jole Mugisha, naye Mukama yakisinga okumanya, yakisinga okukola enteekateeka ez'enjawulo, yasalawo n'amutwala gy'ali. Twongera omwenyumirizaamu, twongera omumumisinga, n'okusingira ddala twongera okutambulira mu kkubo lye yatulaga, okumuweesa ekitiibwa, kuba ekyo kye tusobola okukola okukuuma memore ye. Namaze n'okulisaayo muganda waffe Lubyanli ne muganda waffe Honorable Muwada, ennaku ezo twabalaba nga banekanekanye mu byeru nga bagenze ku kaba mu kuliko eyo basebo.
n'abagambe mu luzungu lwakuba edi mutwanko byakamana ngamba mbize ne mu luganda ndino byandi oyo mu biseera byaffe ebya firebase twamutiizinganga kubanga yali omusafe nga buli kaseera asaala emirundi mingi olunaku ne tumukazaako erinnya erya Haji Ali Katonda w'amaanyi kyetwayogeranga ng'ekisaaga kakitutuukiridde sebo Haji salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye era nkibajjukiza nti obumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso, ettemu ligenda mu maaso gye buvuddeko ennaku si nnyingi nnyo. Muganda waffe TAPS gwe twakazaako erya TAPS naye nga ye Andrew Natumanya taata we bamuyingirira ne bamutugira mu nnyumba. Ekyo ffe tetulowooza nti kyagwawo bugwi, naye TAPS yali amaze ebbanga nga y'omu kubakuba ebifaananyi ebyanika ebikolobero gavumenti eno byekola ku bantu. In fact yagenda ne maaso bwe yatravelinga n'agenda e Germany, alina interview ey'amaanyi gye yakola ku international TV n'ayanika byonna ebise bikolebwa ku bannayuganda nga bikolebwa gavumenti eno. Baganda baffe abali wano bwe mulaba nga tulina bakomrade abava mu Western Uganda, bano balubongoya, bano bakatana, bano babaki n'abalala, abamu balowooza nti abamu Western Uganda bo bali bulungi, bo beeyagala, naye ate ebiseera ebisinga bye basinga okubonaabona kuba ne mu kulonda bo babagana okulonda. Naye tekikomaawo, omuntu yenna ayogera amazima nga wa mu Western Uganda ate baba bamuteekako nnyo amaanyi kubanga bo balaba nga abaabuusa nnyo. So omuganda waffe TAPS tulowooza nti baakikola ng'ekibonerezo gy'ali okutemula taata we. Bamuyingirira ng'ali mu kulya kyaggulo ne bamusambasamba embirizi ne bazimenya ne bamutuga, tebalina kye baatwala. Tumanyi nti ssaawa zino nga tukyafugibwa bano abantu abatemu tetusobola kusaba kunoonyereza, kubeera nga bwe mwalaba nga bamaze okunkolako obulumbaganyi bagamba nseredde n'engwa, nga bamaze okutemula Yasini Mwaruwa bagamba bansanze n'emmundu. So tekyewuunyisa okukeera ku makya ate ne bagamba taata wa TAPS yeetuze, oba ne bakwata abamu ku bantu be. Bino tubyogera ng'ebyokusaaga naye era ebintu byonna byonna wano e Uganda bibanga ebyokusaaga. Naye tumanyi nti olunaku lumu tujja kumanya amazima, era abo abaatemula muzeeyi waffe Muzeeyi Tebandana bajja kufeesinga akaguli era babitebye. Leero njagadde kwogera ku nsonga bbiri zokka. Ensonga esooka ey'abaganda baffe ba political prisoners oba abasibe be baasiba olw'ebyobufuzi. Nga bwe muzze mulaba nti oba pressure gye muzze muteekawo basebo ne bannyabo ba political prisoners baffe abamu bagenda babata. Pressure gye mwateekawo ne internationally ya forcinga regime okuta bano bawaiza ba Edi Mutwe, ba Nubian Lee, ba Dani Majiki, ba Monde Ntambi n'abalala. Newankubadde mu M7 yavuba nnyo okuteekawo ekiboozi n'agamba abano bambatadde bateeseza nange, era n'akozesa ne bannaffe abamu okwagala okuteekawo ekiboozi okutusindiikiriza okwogera ne M7. Twakyogera lunye era tuddamu ne tukyogera nti tetugenda kuteesa ku ddembe lyaffe kuba lyatuweebwa Katonda ne likakasibwa constitution. Tetugenda kwegayirira Museveni mu ngeri yonna yonna kuba tetulina musango gwe twazza. In fact bwe tuba tutunuulidde amazima Museveni ye mmenyi w'amateeka, so tetugenda kwogera naye oba kumwegayirira. Naye pressure gye mwateekawo era gye muzze muteekawo nga mubadimandinga internationally nti babadde bafuuse n'aba icons, ng'otambula eyo mu Amsterdam gy'otomanyi n'osanga akafaananyi ka Olivia Lutaya nga bakapaintinze ku kisenge. Bano abantu babimanya, nakibagambako wano nti baagala okuta abasibe bano, naye bamanyi nti banaata bano abasibe olunaavaayo basobola okubakuba mu kkooti. Tuyinza obutasalibwa kati naye gye bujja kuba baba n'omusango gubaloopa gavumenti eno okubasiba mu kkomera ebbanga eryo nga tebalina musango.
gavumenti ya Museveni yalemwa okuleeta obujulizi bwonna obulumika baganda baffe. Eyo ensonga lwaki babadde tebawoza okumala emyaka 4. Bonna Lukutana yakuba muntu amasasi bamusiba yena ku ngazi izo, mwana bakanyamunyu ebbanga lye bamusiba n'abalala. Abakozi b'ebikolobero bonna nga kwotadde n'ababbi b'amabaati abamu nnaku. Naye baganda baffe kubanga baavaayo ne bawagira opposition ne bawagira Kyagulanyi babasiba ebbanga ebyo byonna. Ne bwe baatuuka nga batuuse ku kisenge nakibagamba nti eno gavumenti eyagala bata ebeewonye kuba mubatuuse mu bulago. Baasala amagezi gonna okwejjako omusango so that bwe muvaayo mu kkomera okusooka temusobola basiba balopa mu kooti batanza. Nene ekyokubiri nga bamanyi nti bwe munaakomawo temujja kubanga muli kaali nnyo. Ensonga lwaki baakozesa amagezi gonna. Era ensonga nga Museveni bw'alonda omuntu kuba minisita ng'alina ensonga emulondesezza nga bwe yalonda Saamu Mayanja nga ensonga ye yagenda kubboola Kabaka. Bw'ati bwe yalonda Balamu ng'ensonga ye yagenda kusendereza baganda baffe na kubatiisatiisa kubakkiriza misango gye bataakoze. Mujjukira twakyogerangako nti twagendanga mu kkomera okulaba bannaffe bano nga tebatukkiriza balaba. Nange kennyini emirundi mingi nga ngende luzira n'ekitalya naye nga bannemesa okulaba bano abantu nga bagamba order from above, bagambe temulina balaba. Naye ate era nga mawulire ge tufuna agavaayo nti babajjayo sometimes n'ekiro 6 kubanga Balamu oba omukozi wa gavumenti omu agenze okuboogereza obasendereza okukkiriza emisango gye batazza. So oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa, oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'abamu okulimbibwalimbibwa nga babasuubiza of course batagenda bawa, bamaliriza nga bannaffe abamu babagonzezza obakkiriza emisango gye batazza. Tuzze nga tubanja bannaffe nga twagala babate, naye nga n'abamu ku bakolera gavumenti naye nga beerimbise muffe nga bagamba abasibe tubakolamu ssente. Museveni jako mu basiba egye tukuma obbaga okugaggawala. Naye ngamba kati lwaki temubata bizinesi n'egwa? Lwaki temubata ne tuba nga tetukola ssente? Kuba tubadde tugamba bannaffe bata. Naye nga baagala babate nga babataddeko ekikoligo. Era abamu babasindiikiriza, babatiisatiisiza, babanyigiriza ne bakkiriza emisango gye batazza. Si musango gwa kubba nkoko, si musango gwa accident, naye musango gwa butujju, terrorism. Ogwo gwe musango ogusinga obubi mu nsi yonna. Era kyannaku nnyo, kya mutima mubi nnyo omuntu yenna okusindiikiriza omwana wa munne okumuteekako stamp eyo nti ono convicted terrorist. Ono terrorist. Baba kulemeseza emirimu yonna, baba kulemeseza okutambula mu nsi yonna, n'okusingira ddala n'ekifaananyi kyo. Babaagala baveeyo nga bakutaddeko conviction eyo kwata ne bakusimba maaso g'omulamuzi. Waliwo mateeka kye bayita repeated offender. Kiraga nti gwe wasalirwako no ku musango ogutali gwo musango mulala gwonna naye gw'obutujju. So kyannaku nnyo abaana b'abantu bangi babataddeko ekikoligo ekyo, naye ffe tumanyi nti tujja kukimenya. Tumanyi nti ebyo byonna tujja bisazaawo. Tumanyi nti n'eyo conviction tujja gye overturninga. Kyannaku nnyo nti Ssaabalamuzi Owiny Dollo avuddemu bannayuganda aleetinze down next generation. Lwaki omuntu yenna yeesiga amateeka g'e Uganda nga basobola okukwata ne bakutulugunya ne bakugyamu enjala ne bakwata ne bakutwala mu kkooti y'amagye nga toli munnamagye? Justice bandibadde bamuyita chief injustice. But anyway byagenda bwe bityo. Njagala okugatta eddoboozi yange ku maloboozi amalala gonna agasaasira bannaffe abo. Bannaffe abo ffe tetubasalira musango n'omulundi n'ogumu. Olivia Lutaya okwenya omusango tetukkiriziganya naye ate tetumusalira musango, tetumukondeminga. Era njagala obbasaba mwenna abo ba political prisoners yabuddeyo na ya terrorist. So mubasaasire bwe bajja gye muli mbanirize n'omukwano,
mubaanirize n'ekisa era mubawe obuyambi bwonna obwetagisa. Njagala nnyo okwebaza ttiimu yaffe abali wano n'abali mu diaspora ababadde balabirira family zaabo ba political prisoners n'abantu ababuzibwawo, abasasulira abaana baabwe school fees, ababasasulira rent. Mwebale nnyo obutalekerawo. Twabasaba titugende mu maaso nga tuyamba bano abantu baffe kuba bino ebintu byonna bakozesa bampaka ku mudumu gwa mundu ne mukkiriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era tetugenda kulekeraawo. Mumanye nti eyo yonna gye muli tukimanyi kye muyitamu era tumanyi bye babakozesa ne mumanye nti muffe mukyalinamu emikwano egibaagala egibalwanirira. Ekyo kintwala ku nsonga ey'okubiri, ensonga ya sanctions oba nati ezateereddwa ku bapoliisi abalala abana. Omwo mwe muli Kagarura Bob, mwe muli Mwine Alex, mwe muli Twesigye Hamdan, mwe muli ne Womanya Eri. Abo abasirikale abana be batulugunya Honorable Zaake ne bamufuwa pepper spray mu maaso n'amala emyezi ng'esatu oba ena nga tasobola gaggula bulungi. Be bamulemaza, be bamutulugunya mu kiseera kya COVID nga bo balowooza tubyerabidde. Gaali mawulire ga ssanyu naye tegatumala. Bano si ye tageti yaffe. Tageti yaffe ye Museveni ne mutabani we n'abo abamwetoolodde ate nga tujja kubafuna. Twagala okwebaza ttiimu zaffe mu diaspora n'abali wano nammwe ababeera ku social media ne mu expose nga bino ebintu. Nze nga mbagamba nti tweet gy'okola oba Facebook post gy'oteekayo munaye tekoma ku ggwe, egenda wala. So bano abantu babataddeko nati n'ebyobugagga byabwe byonna ne biwambibwa. Omanyi abo ebyobugagga bwabwe biri bweru kuba bamanyi time yonna tubatwala emisinde. Naye ate neyo gye bapulaninga okuddukira kati gye tusoose naye ne tuggalawo. N'ebyobugagga ne biwambibwa, amayumba gaabwe ne bizinesi zaabwe ne ziwambibwa. Ate tekikoma ku bo wabula kigenda ku bakyala baabwe, kigenda ne ku baana baabwe. Abaana baabwe abasomera eyo n'abakolera eyo bonna bonna bali ku nnyonyi eddako enkeera okukomawo e Uganda. So njagala obategeeza nti tetutudde. Musobola okukola byonna byonna bye mukola naye mujja bisasulira. Muyinza obikola nga mwagala kusanyusa Museveni naye mujja bisasulira mwenna nga ne bosi wammwe Museveni mwali. Ekisemberayo ddala bassebo ne bannyabo kwe kubajjukiza ti nga bwe twasuubiza titugenda batuukako mu bitundu mwemmwe yenna gye muli era tujja. Njagala okusaba abakulembeze bannaffe, bakoordinators baffe, abantu mubateeke mu mood. Onaye Basmat n'abalamba tujja e Lwengo, tujja Bishop, tujja ewammwe Mityana. So mutulindirire, tujja batuukako. Tuteereza nsonga ntonotono za program, then mu bbanga tono tujja kuba twanjula program yaffe yonna nga bwegenda otambula. Dakiika ezisigaddeyo kanzireke zibereza bibuuzo ebiva mu bannamawulire nammwe bamemba baffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala, Mukama abampeera omukisa. People power! Our power! NUP! Everywhere! Muzira bwala. Mwebale ate muvuze tusoka. Abavubuka tujja kubayitinga Kakindu Stadium. Ate awo waliwo ebyendawulo empewo diri awo Kamala. Musoga ajja kuwera mu kisaawe ekitidi. Tunaakola tutya? Ni President ali kwita? Yena President ali? Akerowooza. Ne bawulira nti anaido nibo munatukobera. Thank you very much, Mr. President. Especially this big delegation I've been seeing is from Luweero. All of you stand up for recognition from Luweero. People power, our power. Thank you very much. You can have your seats. I want to thank you for being attentive, and I would now want to give the media the opportunity to ask a few questions. So to the media, what would be your questions? Yes, my brother from NTV. Good morning. Good morning. Raymond Tamale from NTV.
My question goes to Principal. A few days back, a certain member of parliament was on the radio station and he said that he negotiated to get Nubian Lee and Eddie Mutu out of prison, and he also negotiated to get your passport. Is this true? And what do you speak about his comments? And also, the last two occasions, you say that you're going to come out with the dates. Can you give us a date and say maybe the tour is going to start next month or something like that? Thank you. Any other person with a question? Baba TV. Usogabulai. Eyanziza baba. Nize amaina nize iganasa Baba TV radio. Ndiko. Mbadde ngenda buuza mu Luzungu naye bannange abasinga wano ne baŋŋamba tukozese Luganda basobole okukifuna. Tulina biiru bbiri ze tulina temuzikoonyeeko. Tulina biiru eya Honorable Lumu ekwatagana ku kulonda David of the Opposition Business nga abadde agitembe mabega. Tulaba ebibiina ebisinga eby'opposition nga bigyesamba. Twalaba UPC, twalaba DP ne NRM yennyini gye twayisukira nti yebadde kitembeeta nevayo n'ekisamba gye negamba oyo avuga kike. Nammwe mwennyini aba NUP balabako council nga naye ali mu kakiiko akatulako olwo ne bakisambajja. Okulonda leader of the opposition mwenga NUP mwaswakinye olw'okuba nti mulaba nti kyali kibakuba nti nga bwe mulina abantu abangi nti n'omukulonda okuddako kwa 2026 musobola okufuna abantu ne mufiirwa ekifo kino ekyo ekisooka. N'ebbaga eddala erya Honorable Masasi Mpooga eyali omumyuka wa Presidential Bank Center mu Buganda oba Central Region ery'okuzzaawo term limit gye twajjawo mu 2005 n'okutereeza oba site ennongoosereza mu ssemateeka nti yalaba zikyali musasa mwami Museveni okuva mu buyinza. Mwenga aba NUP nga tutadde ku bbali ebiriwo enkolagana yammwe wakati wakati wa Masasi Mpooga